Dear friends, welcome to It's American English Center. Take your brains and cook book. We have come here to the video number 37. It's in the page number 98-99. It's American R. American R. R is a semi-vowel, my dear friends. You see, R. So it starts with R, ends with R, right? So how do you say R? See, when you want to say R, you just open your mouth. R, right? So the front part of your lips should come forward and the tongue should push out. R. So R, if you're good at R, you're considered to be an Half American. Very important letter. R. See here. EMBARRASS, right? Two R's are coming here. How do you say? What do you mean by embarrassed? You are quite uncomfortable with something. Then you call it as, the word is embarrassed, right? Embarrass. It's in verb. He embarrasses me. Embarrass. How do you pronounce? Embarrass, isn't it? Yes, embarrass. Take that mic. Embarrass. That charger battery. Embarrass. Now, how do you say embarrass? Embarrass, right? Okay. Now you just put on the mic here. Embarrass. Now what is the second letter, second word? Vocabulary. Vocabulary. How do you say vocabulary? Yes, vocabulary. Next, parent. Parent. The R sound should come. Parent. Right? So what is the next word? Paragraph. Paragraph. Right? So, I just say the word, you just repeat with me. Say everybody together, embarrass, vocabulary, parent, parallel, paragraph, parrot, apparent, parish, paris, area, aware, compare, imaginary, stationary, care, carry, carriage, marriage, maritime, barrier, baritone, barons, library, character, Karen, Harry, Mary, Larry, Sarah, narrate, guarantee, larynx, laryngitis, necessary, itinerary, tour program, said, says, transparency, dictionary, many, any. See the common combinations. It joins with R. R, par, bear, mare, lair, care, war, har, sar, nar, gar, rare. Now coming here, this E is squaw. The squaw means what? Just a, it is lax vowel, right? ER. This is what is that? R. This is this is R. This is R. This is OR. This is R. This is same thing, right? So now coming here, say everybody together, EARN. Un. You don't say yearn, ER. The E is squaw. Hurt, heard, pert, word, a word, work, first, firm, rather, murky, spur, sure, churn, good, cur, art, heart, hard, part, far, farm, cathartic, mar, spar, sharp, char, God,
car. Now, r, hair, had, pair, where, aware, where, fair, ferry, there, mare, spare, share, chair, scared, care, or, horse, hoard, pour, war, award, warm, for, form, pour, more, sport, shore, chore, gold, core, ear. So it is a tense vowel because all double vowels are there. You see, almost double vowels are there. Ear, ear, here, hearers, peer, we are, a weird, fear, fears, theory, mere, spear, sheer, cheer, gear, kill, yeah, hour, AEW, hour. Say hour, hour, power, flower, 11th hour, shower, chowcher, goa, koa. Once again that sound, the first sound, churchill, dirt, stir, sir, burn, tar, dark, star, sorry, barn, sound, tia, dow, stav, Sarah, beer, chore, jor, store, sore, born, ear, tear, dear, steer, sear, beer, our tower, jar, sore, bower. So, dear friends, this hour is the most important, and various vowels when it joins like a plus r, e plus r, o plus r, u plus r, o plus r, a plus r. So, different sounds you are getting, right? So, now coming here, the mirror. This is something about all the R's are there, hundreds of R's are there, right? Hundreds of R's are there. Here one girl was there in a mirror shop. So, the mirrors were set up in such a way that the shop should look bigger. So, what happens? A lot of birds, they see their own reflection and come and dash on the mirrors. So, both are getting damaged too. Both the birds are getting hurt and the mirrors are getting broken. So, what happened? A girl was employed. She was asked to look after the mirrors and the birds, and she worked in such a way that she was able to save the mirror and the birds. So, the mirror stir, the hurly-burly mirror stir at Vermont and Beverly featured hundreds of first-rate mirrors. There were several mirrors on the chest of drawers, and the largest one was turned toward the door in order to make the room look bigger. One of the girls who worked there was concerned that a bird might get hurt by hurtling into its own reflection. She learned by trial and error how to preserve both the mirrors and the birds. Her earnings were proportionately increased at the mirror's church to reflect her contribution to the greater good. So, once again, the hurly-burly mirror's show at Women and Beverly featured hundreds of first-rate mirrors. There were several mirrors on the chest of drawers, and the largest one was turned towards the door in order to make the room look bigger. One of the girls who worked there was concerned that the bird might get hurt by hurtling into its own reflection. She learned by trial and error
how to preserve both the mirrors and the birds. Her earnings were proportionately increased at the mirror store to reflect her contribution to the greater good. Got it, sir? So R, how R's are pronounced, right? So I request this gentleman to come forward. Yes, please come forward and read this. Yes, one by one. Look at the camera. Yes, start. Go closer. Hurly-burly mirror store at Vermont and Burley featured hundreds of first-rate mirrors. There were several mirrors on the chest of drawers, and the largest one was turned towards the door in order to make the room look bigger. One the girl who worked there was concerned that a bird might get hurt by hurtling into its own reflection. She learned by trial and error how to preserve both the mirrors and the birds. Her earnings were proportionately increased at the mirror store to reflect her contribution to the greater good. Yes, you young lady, you can come forward. The hurly-burly mirror store at Vermont and Burley featured hundreds of the first-rate mirrors. There were several mirrors on the chest of drawers, and the largest one was turned toward the door in order to make the room bigger. One of the girls who worked there was concerned that a bird might get hurt by hurtling into its own reflection. She learned by trial and error how to preserve both mirrors and the birds. Her earning was proportionately preserved both the mirrors and the birds. Her earnings increased at the mirror store to reflect her contribution to the greater good. Yes, you can come. R. You have to say R. Hurly, burly, mirror. R. The hurly-burly mirror store at Vermont and Beverly featured hundreds of first-rate mirrors. There were several mirrors on the chest of drawer, and largest one was turned toward the door in order to make the room look bigger. One of the girls who worked there was concerned that a bird might get hurt by hurting into its own reflection. She learned by trial and error how to preserve both the mirrors and the birds. Her earnings were proportionately increased at the mirror store to reflect her contribution to the greater good. Good. நண்பர்களே, எஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 38. நண்பர்களே, ஆர் அரை உயிரெழுத்து ஆ இர் ஆ உர். இந்த ஆர் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது வாய் உருண்டையாக ரவுண்டாக உதடுகள் உர் என்று அந்த வெளியே துப்ப வேண்டும். ஆ உர். ஸோ இந்த ஆ உர் ஆ உர் என்று அதிக பயிற்சி எடுக்கிற பொழுது வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர் சத்தம் அதிகமாக கேட்கும். ஆர் மிக மிக முக்கியம். இந்த ஆருடைய சத்தம் கேட்டால் ஆஃப் அமெரிக்கன் என்று சொல்வார்கள். யுவர் ஆஃப் அமெரிக்கன். இங்கே எம்பாரஸ் தர்ம சங்கடப்படுத்து. வொக்காபுலரி வார்த்தை எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் இல்லாத வார்த்தைகளே கிடையாது. இப்படி எல்லாத்துக்கும் ஆர் பேரன் பேரல் பேராகிராஃப் பேரா பேரட் பேரன் பெரிஷ் பெரிஸ் ஏரியா வேர் கம்பேர் இமேஜினரி ரீ ஆர்வி அப்படி என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இதெல்லாம் அந்த ஆர் வரக்கூடிய வார்த்தைகள். இங்கே ஆருடன் உயிரெழுத்துக்கள் சேர்கிற பொழுது உயிரெழுத்துக்களில் 2 இருக்கிறது. என்ன? நெடில் குறில். அந்த நெடில் உயிரெழுத்துடன் ஆர் சேர்கிறது, குறில் உயிரெழுத்துடன் ஆர் சேர்கிறது. சேர்கிற பொழுது எப்படியெல்லாம் சத்தம் வருகிறது. இது குறில் உயிரெழுத்து ஆர்.
ஆர் ஆர் இது ஒன்று. இது ஆ கூட ஆர் சேர்க்கிறது ஆர். இது கூட ஆர். இது ஓ கூட ஆர் ஆர். இது ஈஆர். ரெண்டு உயிரெழுத்துடன் ஆறு சேர்க்கிறது. ரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் சேர்க்கிற பொழுது நெடில் ஏர். இது அவ்வு கூட ஆறு ஆர் என்று வருகிறது. அவ்வு கூட ஆறு. அதான் இந்த உச்சரிப்புகள் எல்லாம் பார்த்திருக்கிறீர்கள். அடுத்தது ஒரு கட்டுரை. மிரர் ஸ்டோர், கண்ணாடி கடை. ஒரு கண்ணாடி கடையிலே அந்த உள்ள கண்ணாடி அறையை பெரிதுபடுத்துவதற்காக ஒரு பெரிய கண்ணாடியை உள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள். வைத்திருக்கிற பொழுது அந்த அறை மிகப்பெரிய அறை போன்று தோன்றுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கண்ணாடிகள் அங்கே இருக்கிறது. பறவைகள், வெளியே பறந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பறவைகள் தங்களுடைய பிம்பத்தை அந்த கண்ணாடியிலே பார்க்கின்றன. வேகமாக வருகிறது. இன்னொரு பறவை இருப்பது போல தோன்றி அது வேகமாக வந்து அந்த கண்ணாடியிலே மோதி கண்ணாடியும் பாதிப்புக்குண்டாகிறது. இந்த பறவைகளும் தங்களை காயப்படுத்துகின்றன. இதை பார்த்த கண்ணாடி முதலாளி அங்கே ஒரு பெண்ணை நியமிக்கிறார் வேலைக்கு. அந்த பெண் எத்தனை பறவைகளை காப்பாற்றுகிறாளோ, எத்தனை கண்ணாடிகளை பாதுகாக்கிறாளோ அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு சம்பளம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதெல்லாம் ஆறுன்னு பாருங்க. த ஹார்லி பார்லி மிரர் ஸ்டோவ் அட் வெர்மண்ட் அண்ட் பெவர்லி. ஹார்லி பர்லி என்ற கண்ணாடி கடை அது வெர்மண்ட் பெவர்லி என்ற இடத்துல இருக்கிறது. ஃபீச்சர்ட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ரேட் மிரர்ஸ். நூற்றுக்கணக்கான பிரமாதமான கண்ணாடிகள் அங்கே இருக்கின்றன. There were several mirrors on the chest of drawers. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷோகேஸிலே நூற்றுக்கணக்கான கண்ணாடிகள் இருக்கிறது. And the largest one was turned toward the door. இருக்கிறதுலே பெரிய கண்ணாடி அந்த கதவை நோக்கி, அந்த வாசலை நோக்கி அது திருப்பப்படுகிறது. In order to make the room look bigger. அந்த அறை பெரிதாக இருப்பதற்காக அந்த கண்ணாடி அப்படி வைத்திருக்கப்படுகிறது. One of the girls who works there. அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண் ஒருத்தி was concerned that a bird might get hurt by hurtling into its own reflection. அங்கே வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் நினைக்கிறாள், ஏதோ ஒரு பறவை தன்னுடைய பிம்பத்தை நோக்கி வந்து காயப்படுத்தி கொள்ளுமோ என்று. She learned by trial and error how to preserve both the mirrors and the birds. எப்படியோ பயிற்சி எடுத்துக்கொள்கிறாள். அந்த பாதுகாப்பு அந்த பறவைக்கும் கண்ணாடிக்கும் உருவாக்குவதற்கு. Earnings were proportionately increased at the mirror store. அவளுடைய சம்பளம் எத்தனை பறவைகளை அவள் தப்புவிக்கிறாளோ, கண்ணாடிகளை எத்தனை பாதுகாக்கிறாளோ அந்த அளவு அவளுக்கு சம்பளம் உயர்த்தப்படுகிறது. To reflect her contribution to the greater good. ஸோ இங்கே ஆறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கோம். ஆக உயிரெழுத்துடன் ஆர், மெய் எழுத்துடன் ஆர், நெடில் உயிரெழுத்துடன் ஆர், குறில் உயிரெழுத்துடன் ஆர் சேர்கிற பொழுது அந்த ஆறுனுடைய சத்தங்கள் மாறுபடுகிறது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.